Na mamoma ya boye bien aimé, kenza batambolaka kokende kobikisa bana na ye. Soki akuti osikoyo makanisi na yo eza awa te, ese ekei musika mosusu bien aimé kobimba maboko pamba. Vendredi tozalaki awa tolobaki ke eloko nyonso eza possible is possible na Nzambe. from the Lord. Eloko nyonso Everything eza possible possible na Nzambe. to the Lord. Eye impossible Impossible na bato na se ya mokili with oyo. people of this Me world. oyo andimeli Yesu Kristo The Masihi, one who believes the Lord Jesus. makambo nyonso na se na mokili oyo Under the ekomi possible mpo na ye. become possible. Ekomi possible mpo na ye. Become possible. Oyo azalaki malade, The one that me soki andimeli kati na Yesu Kristo believes in the Lord ke Jesus. nandimi That I believe. makambo nauti kobondela bisika oyo na komona yango bene mekotia dutu te okomona yango na kombo na Yesu Kristo Masihi. Sikoyo na pokwa lelo mpona nazwa yo monga mingi te, Take your Lord time tozokende kosolola na yo to talk with you likolo upon ya nayoki I've heard. nayoki I heard son the sound. ya abondance ya pluie ya rain. Heard the sounding of the abundant rain. Nayoki lokito, I heard makelele, heard the sounding. nayoki I trompette heard the trumpet ya kofuluka of a ya big, quantité ya overflow very big ya overflow ya rain. mbula. Of a very big rain. Bien-aimé, Beloved, eza na bason there are some soundings. ekeseni na se na mokili There are oyo. different soundings in this Eza na world. mosusu aza na son There is something that goes so ya sound. matanga, A sound of so mosusu funeral. koki kozala so ya malade, It can be of sickness. so mosusu koya eza na so ya pauvreté, It can be of poverty. so mosusu koya so ya blocage. Be a sound of Me yoka nayebisa yo Let me tell you, na pokwa lelo, right here, so yo okoyoka sounding you'll hear. eza so ya changement na vie na yo na kombo na Yesu Kristo Masihi. Change your life in the name of Jesus. Eza so ya changement na vie na yo, Sounding of a change in your eza life. so ya The mariage, sounding of marriage. eza so ya kobota, Sounding of eza so ya elevation, the sounding eza of so ya promotion na musala. promotion and Soki ondimi amene ya bien, esali mabongo na kombo na Yesu Kristo Masihi. Tozokende kotanga mokanda na Nzambe To read the Bible kati na Bible na Première King in the first chapitre 18 chapter 18 verset 36 à 41. Okangi Bible nani azwi? who has got it? Nani azwi atangela biso? Premier King chapitre 18 verset 36 41. Ozala kati lingomba bien aimé, ozala distrait te. Don't be absent. Tozoro bape na micro, oh le Like micro pété. talking. The microphone. Yeah, come to the mic here. Les quatre posso Come otagne. and read. Microphone. And every day you'll be reading. Every Sunday, I mean. At the hour of the afternoon, sacrificed the prophet Elijah approached the altar and prayed, O Lord, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, prove now that you are the God of Israel, and that I am your servant, and have done all this at your command. 37. Answer me, Lord, answer me, so that these people will know that you, the Lord, are God, and that you are bringing them back to yourself. 38. The Lord sent fire down, and it burnt up the sacrifice, the wood, and the stones, scorched
the earth and dried up the water in the trench. 39. When the people saw this, they threw themselves on the ground and exclaimed, "The Lord is God. The Lord alone is God." 40. Elijah ordered, says the prophet of Baal, "Don't let any of them get away." The people seized them all, and Elijah led them down to the river Kishon and killed them. 41. Then Elijah said, "The king Ahab, now go and eat. I hear the roar of rain approaching." Bien-aimé na poko lelo. Beloved, tonight here, Bao nyonso batumetaka vina yo. the one that has been tormenting your life, To kanga bango na poko lelo na kombo na Yesu where Kristo they are in Masihi. the name of Jesus Christ. Ezala soki osalaki lelo erreur ozala bisika oyo. Be it that you made a mistake, Lokola you nzambe came aza na here, kote na biso. and the Lord is to our side. Ukla Jesu elaka na yo na kombo na Yesu Kristo Masihi. Taken in the name of Soki Jesus. ozalaka ndoki ozoloka eglise ye. Biblia na nzambe elobi boye. The Bible says, Elijah akangaki bango. Alobi bo surveiller bato oyo nyonso. Moko na moko akima na bisika oyo te. Soki ozalaka ndoki ozokanga eglise. Opi ozokanga vie ya bana na nzambe ekende liboso te. Lelo okomema na bisika oyo te na kombo na Yesu Kristo Masihi. Okokutana na nzambe ya moto. Okokutana na nzambe ya Eli. Okokutana na nzambe ya Nadina Bar. Lelo eza suka ya manda na yo. Lelo eza suka ya manda na yo. Yo omesana komutisa bana na nzambe pasi. Lelo eza suka ya manda na yo na kombo na Yesu. Ndeko na ngambo ningami. Biblia na nzambe lobi boy. Bible says, Ezalaki na tango ya kopesa ofrande ya pokwa. for the time to give the afternoon offering, Ofrande bapesa kango ya pokwa. the offering they give in the evening, Ifale bapesa they ofrande. were supposed to give the Beba offering, pesa and they sacrifice. give the sacrifices. Bacha sacrifice likolo na etumbelo. Go to the sacrifice on Bien aimé, ofrande lingi oloba nini? What does it mean, the offering? Ofrande lingi koloba. It means Moi gift moko boyo lingi osala epai ya a mutu. gift, something you want to give Moi to gift moko someone. boyo lingi A opesa kati na second etonga na present nzambe. you want to give to the church of Ofrande God. bakoki koforsa yo te. You cannot force you to Eza give. lokola olingi opesa mutu And if kado. you want to give a Mutu present akoki to ko someone, exige yo te. someone cannot. Kena lingi kado ya kaka ya boye te. No, you must give Kado it and opesa that. selo motema na yo And ko ozala offering is ko. something you Oyo can opesa give ebande and kola yo. your heart content. Eza lokola ofrande. This is like an offering. Ofrande ekomi na poko mpona bapesa ofrande. To be given in the evening Epai na nzambe. to the Lord. Bien aimé, ntango batie makambo ya ofrande When they put on the table the matter of offering likolo na altar, on the altar, Eli ayebisi bango Elijah told them, botonga etumbelo malamu. make an altar here. Lokola ekomi pokwa, As it is the evening, eza pokwa tokabela nzambe na let us biso give something to our Lord. na offrande. As the offering, Après offrande, as a sacrifice. tokotia mpe na sacrifice And we sacrifice put likolo na yango. the sacrifice on top of Sikoyo it. sacrifice ekomi nini? The sacrifice, what is it? Ekomi kopesa It is to be eloko gathered nyonso anything. kolongola ta mabumu te. Kolongola te biloko kati te. Ntango bazopesa mbeka. Out the things from the inside. Bakozo holocauste You are burning ya nyama nyonso mobimba. any kind of animal Bakende full of kotumba yango meat. epai na nkolo. Burn it for the Lord. Exemple na kopesa yo. Example I'm giving Ntango you. nzambe asengi When the Lord is na asking Abraham to Abraham, kende kotumbela nga go mbeka. and burn Pesa the mwana na yo azala sacrifice. sacrifice. Osakrifie ye epai na nga nzambe. To me the Lord. Basengaki ye nyonso mobimba. They ask you the full Alobaki te kata bino odivise par deux te. Alobi mema ye nyonso mobimba. Wana nde sacrifice fosala. Liboso na nkolo bien-aimé. in front of the Lord. Sacrifice epai na yo kosala nini? What is the sacrifice you are supposed to Sacrifice do? epai na yo. The sacrifice for Pesa you. ta na yo epai na nkolo. Can you give your time to the Lord? Salela nzambe. Serve the Lord. Ntango osala bomoi. When you are alive, Ozosakrifie vi sacrificing na yo epai na your nzambe. life to the Lord. Motema na nyonso mobimba. Full heart you are Eza sacrificing. sacrifice ozopesa. Sacrifice you are giving. Bien-aimé, soki oza na You posa love if you ke feel moto like it, ekita so that the fire can na come down etumbelo to the altar. ezikisa Burn misala nyonso ya all molili. the work of the devil. Zala mutu ya basacrifice. Someone who's doing sacrifice. Zala mutu ya kopesa basacrifice epai na nkolo. Sacrifices to the Lord. Zala kobanda kopesa Someone was giving koleka posa oyo oza na more yango. than the will it Soki requires. par exemple eglise bazosenga Even
they ask $20. $20. Mais place aux alliés. But if you are there, Oyoki katela motema na in yo. your heart, Tena sala and you sacrifice. have to sacrifice, Na pesa $200. even $200. Bene mutu kama sala ba When sacrifice. someone can do Oyoka sacrifice, motema you so yo will ka pass. find the heart painful. Azo sala ka sacrifice If bonta you katela bring the motema na ye. sacrifice, Yo so against azo sala his pona will, ye. and what Azo is sala that? pona nzambe. Do it for the Lord, Nzambe so the Lord aye koyalola ye. come to Na answer vie ya him sacrifice azo in sala. the life of Mais sacrifice. somo you za do. mu Kristo. But if you are a Oza na Christian, vie ya sacrifice don't te. have the life of Eza sacrifice. pasi pona moto Be ekita. thankful for the fire to come Esikisa. down, to burn Ba and etuko scorch nyonso ya the ba. altars of Mais the somo za devil. mutu ya ba But if you are sacrifice. a person of Nazoyebisa yo. sacrifice, let me tell Misala ya you, molili ya the Satan. work of the Ya devil, bandoki ezotungisa yo. witches and Ekosikisama na kombo na Yesu Kristo Masiya. Nazo encourager yo. I'm encouraging Kota na you. vie Enter to the ya ba life sacrifice. of sacrifice. Ya kosalela Nzambe. Serve the Na Lord misolo na with yo. your money, Na tana with yo. your time. Bien-aimé moto kokita. Na ngonga nyonso kobelela Nzambe wana. Feel like it from the Lord. Pourquoi likambo na yo umeme? Why is your problem Oza today? musinga na sacrifice. Because you are far from the sacrifice. Osandaje na vie ya sacrifice. You better enter the life of Jésus sacrifice. Christ ye moko. Jesus himself Azalaki sacrifié. was a sacrifice. Ami pesi ye moko He mobimba. dedicated himself Mbeka nyonso fully. mobimba. A full Likolo yo na sacrifice ngai. between you and Mpona God, so tobikisama. that can be saved. Yo nga sikoyo. Listen now. Elijah ye koloba. Eli, Alobi Nzambe. God, Yoka ngai. listen to me. Nzambe. God, Yalola ngai. listen to me. Answer me. Nzambe. Oh Lord, Répondre ngai. answer me. Bien-aimé makambo na Nzambe. People, the matter of God Ezalaka makambo ya groupe te. is not a matter of a Ezalaka makambo group. ya moko na moko na It's an Nzambe. individual Tango matter. oza na bisika When you oyo. are here, Okobondela epai na Nzambe. pray to the Lord. Ye Nzambe. Lord. Ayalola yo. Answer you. Ayalola na voisin na yo te. Not to Eza answer your makambo neighbor. etoti kati na ndako na yo. Yo oza na posa ya solution. You need a Yo ozobelela na solution. Nzambe. That's why you call upon Fora the fora na Lord. Nzambe na yo. Face to face to Ye the Lord. Nzambe. Lord. Yalola ngai. Answer me. Nzambe. Oh Lord. Yalola ngai. Answer me. Bien-aimé. Beloved. Naza na posa. I need Na from you. pokwa lelo. Tonight here. Nzambe ayalola na. It's not to Na bapriere na yo. to your Na kombo na Yesu Kristo prayer. In Masiya. the name of Jesus Christ. Est-ce que okobetela Yesu Kristo You maboko? give a hand, give a hand, give a hand for the glory. Soki oza na sali otyela na maboko likolo. If you are in this room, Bien-aimé loba nano Nzambe. say now, Yalola ngai. answer me. Nzambe. Yalola ngai. Akoyalola yo na pokwa lelo na kombo na Yesu. Tonight in the name of Jesus Christ. Biblia na Nzambe elobi The boye. Bible says, Tango Eliya epeleli Nzambe elola when ngai. Elijah called upon the Lord, Basi basopi mai na etumbe. they put the water onto Alobi the batie yango altar. 3 They times. put it thrice. Batie yango ebala misatu. They put it thrice. Batie mai. They put water, Bakantine na water, bakantine. water, and Likolo na water mbeka. on top of the Ntango mwana sacrifice. mutu na Nzambe When the atelemaki. man of God stood up, Azalaki siri na Nzambe he na ye. was quite sure with his Azalaki siri na Lord. Nzambe He was azosalela. sure with the Lord he was Alobi serving. lelo. He said at the tree, Ekoyebana. it will be known Ke. that Asalelaka Nzambe ya I solo. serve the real God. Lelo. Today, Bato ya mboka oyo. people of this Ba world, reconnaître they will have ke na the ndimeli knowledge Nzambe ya that solo. in the real Lelo God. bien-aimé. And today, Bandoki ya libota na yo. riches of your family, Bakoyeba ke. know that Okutana na Nzambe ya solo lelo. you are serving the Lobi real te. God. Not Soki tomorrow. bateki yo na cage. Put your Soki bateki yo na hand mabele. Mabele wana kopasuka na kombo na Yesu Kristo Masiya. will be broken when you come Parce que out in okutani the na name of Nzambe ya Jesus. solo. Because you've met the real Nzambe God. akoyalola yo na The moto. Lord will answer you through the Nzambe akoyalola yo fire. na moto. The Lord will answer you through Alobi the bosoka fire. mai likolo na yango. Put the water onto the altar. Batie mai likolo likolo na yango. Poured water on top. Lokola ye azalaki siri na Nzambe. As he was quite sure with his God, Azotala movement ndenge he ezoki. was just looking at the way things were going Ya on. na Nzambe. When he called upon his God, Ekomi ntango akonyalola ngai. it's time to answer the Answer Lord. me God. Réponds-moi, mon Dieu. Answer me God. Réponds-moi, mon Dieu. The Bible said, La Bible déclare, once he said God answer une me, fois qu'il a dit Dieu réponds-moi, and the fire, et le feu he came, est descendu, came down, est and descendu, to consume pour brûler all the offering to us there. l'âme qui était là-bas. dans The le fire corps. came down. Et le feu est descendu. So it was not a posa ya moto ekita. You need the fire to come So it was down. not a posa moto. You need the fire. Esingisaka banguna na yo. And scorch on your enemy. Sacrifice. Be a person of sacrifice. Zala moto akosalela Be Nzambe. a person who's serving the Lord. Nata na yo,
In your time, with your money. Don't be pride. Know if the witches are resisting in your life because you cannot serve the Lord properly. You know you are dreaming the witches. They are coming to put your hand to lay your hand upon your neck and they try to shout out that you cannot afford it. Make sure you embrace the songa na musala toki wana kotema liboso na yo te parce que Yesu aza kati na yo alobi baoyo nyonso bandimeli kati na ngai napesi bango makoki ya kobenga na nguya nyonso ya kolimba mabe nguya nyonso ya bandoki okobenga na yango na kombo na Yesu Kristo Masihi bandoki na yo wana zo resiste pourquoi olingi okima na ndako wana ke bazoya kokanga yo na kingo pourquoi ozoya kopesa bote na yo mbote. How are you afraid to go and shake a hand with your witch? Because you are not sure of your God. Come and do the work of God properly. Come back. And the devil will never resist anymore in your life. The Bible says, when the fire came down, Elijah said, Father, I could take all their heart. I surrender them to you. I surrender them to you. The people say, if you can read in the commentary of the Bible, they repented. They repented and confessed. They confessed their sin. They repented. They served in their real God. In their God who is answering the fire. Maybe we're absent-minded. Yet good reason that the Lord start doing big things. Those who rejected you, come back to you in the name of Jesus. Be stuck to that God. Never dismiss you. All the people, they rejected you. They said that you are useless. When the time will come back to you, they will change the way of talking. They will change the way they've been talking about you. They say that only you've got a real God. Yet this pen who is not the man who is not the family is a real man. And if you've got a problem, everybody see this man and will pray for our witches. The Bible says, the man of God gave order. He gave command to his disciple. And rest all these people. No one to rush away. And the cup to seize of them. No one to escape. No one to kill all of them. No one to destroy all of them. Today, beloved, let us go. God is answering you through the fire. To destroy. And destroy. All the people are disturbing your life. All the be sitting up on your marriage. All the be sitting up on your marriage. No one escape. Why do you want them to take and grab your life? Why do you want them to run away with your Mary? Is it the time we are going to surround everything? We are going to surround everything through the prayer. Through praying, standing up and praying. You the one that is telling your life. You are going to enter into spirit. Elijah been doing. Faith was inside. Faith has been leading everything. When you go up to 40, that they broke and they killed all of them. Cut all of them into pieces. He said that he sent now in 41. He sent Ahab. We've been a long time on this way. And whenever you go deeper, it means that Ahab had been in prayer. They had not been eating. He sent his servant. It is the time now. Go and take now the staff and eat so that we can enjoy
parce que nakomi koyoka because I can hear waso the roll of the ya sound abondance re of a big rain. nakomi koyoka I can hear now lokito ya mbula moko boye elingi konoka alibi soit biloko akolia tolia tozana période lisusu kosambela te alabi bongo na nzambe akei serviteur na ye bien aimé serviteur eke kozala kondima na yo oza na yango it can be the faith you've got in eke you. kozala fo oza na It yango can be the faith you've got in you. soki fana oyo ezalaki ya kodute If your faith had been embedded awo mokonzi down, nasomona mbula te gauche à droite te boye boye well, you are doubting so that the rain, blah blah blah. It alobi just soit biloko ya kolia to ya kolia just go and take naza na kondima na nzambe I believe ke mbula ekobeta na pokwa lelo be ready right now. parce que nazosanti Because I can feel it. I can nazoyoka kati na kondima hear it in the faith. quelque chose ya I bien can feel something ekosalema lelo being done today. bien-aimé nazoyebisa yo na pokwa lelo Let me tell you today. na pokwa lelo Tonight, I nazosanti can feel. nazoyoka I can hear. son The sounding. son The sounding. ya mariage ya bien epai ya siri moko na kombo na yesu kristo masiya nazosanti I can feel son the sounding. son The rolling ya of mosala ya sounding. kitoko The good epai ya job. ndeko moko fanda na bisika oyo The second year. nazosanti I can feel it. son The sounding. ya kobota mama moko boye bafandi na bisika oyo na kombo na yesu nazosanti nazosanti son son ya promotion ya ndeko moko fanda na bisika oyo nazosanti 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 son ya guérison miracle nazosanti na poko lelo son ya changement total nazosanti nazosanti son ya contrat ya bien yambo yango na kombo na yesu yambo yango na kombo na yesu yambo yango na kombo na yesu so marché ya kitoko na kombo na yesu Receive a good market in the name of Jesus. nazosanti I can hear so ya a bien good sounding na kati na ministere na in ngai your in my name. nazosanti I can hear now. so ya bien Good sounding na site na biso tovandaka in the city where we are so ya kimia good sounding of so ya esengo sounding of so ya elevation sounding of upliftment. esalema mpe moko kote etonga na Sound nzambe in the church of God na kombo na yesu kristo in the masiya name of Jesus Christ. so ya malédiction te No sounding of accuse. so ya kolela te No sounding of crying and murmuring. ntango na nga moningami Beloved, listen now. oyo eza ebandeli This is just a beginning. ya elevation na yo na Your kombo na yesu upliftment in the name of ozokende kosilisa You are 2020 going to end 2020 na mapamboli with a extraordinaire blessing, big blessings. bato mosusu bakolela People will be crying. bato mosusu bakoki kokufisa People can Mais nokola the family band. erevele te na basali na nzambe Will be revealed to the men of tambola God. na assurance Be going on. tambola na assurance Have assurance. bana na yo bakovise bien will live very tambola na well. assurance Be with biwe kopeta na porte ya baninga na yo mete kokota lepa na yo te tambola na assurance Make sure that nzambe na edi the Lord of identity, nzambe na papa kale Lord of Father nzambe na Kalenda, papa john Lord of Father John, akobatela libota na yo protect your family. akobatela lingomba na ye akobotela babie na yo eloko moko te ya mabe ekokomela yo te na kombo na yesu kristo masiya Name of Jesus Christ. ozondima mbe na bie te You didn't. You are not. ozobendanga bien You eme are not following. loba nano ameni ya bien yesu kristo Say to the azolokumu man in the name of Jesus. loba nano ameni ya bien Say to the man in the name of Jesus. lokito moko ezoya And the sounding is coming. vo moko ezoya It is drawing near and near. vo moko ya bien ezoya All the voice is drawing near. ezoya na banki na yo It is coming to your bank. ezoya na poshi na yo It's coming to your pocket. komituna te Let us ask ke you mungu kouta wapi where will the money come from? bien eme nzambe aza nzambe Our God is the ya God banzela ebele of multi-system. aza nzambe ya banzela He is ebele the God of many ways. lokola so ezoya And the sounding is coming. mopepe ya bien ezoya The God of rain is coming. lokito ya bien ezoya All the sounding is coming. komitungisa te Don't worry. Be happy. komitungisa te Don't worry. yo banda deja koyoka douleur ya kobota Just
be feeling the labor pain. Yo déjà bata kumimona déjà. Just see yourself. Promotion kati na musala. The promotion is coming to you. Yo déjà kumimona Just déjà. see yourself. Zeleste fungwami. The way are open. Ezala ya voyage. Horizon are open. Ezala ya makambo ya ndenge na ndenge. Or for a big Lokola son. as the sound Ekomi koyoka. it can be heard. Lokola lotito. As the roaring Ekomi koyoka. can be heard now. Esale mabongo na kombo na Let it be Yesu done in Masia. the name of Jesus. Esale mabongo na kombo na Let Yesu it be Masia. done like that in the name of Jesus Christ. Ayebi te yozo ka soya nini? I don't know the sounding you are listening to. You are hearing. Soya ni yozo yoka. Which sounding are you hearing? Soya abondance The reine sound of abundant rain, ya via kotonda ya of quantité. a fully life. Do yo basola ba overflow. It is the sound of the life so that it is Kotonda oya it is kuvanda ifande ka tena fina yo. overflow life that can be settled in your life. Kotambola na koyoka yango. You're a Christian, you'd better feel it wherever you are going, making sure that it is a full Alobi life. kende. He said that it just go. Akemba na liboso. You went for the first time. Esimbite. You Eloko didn't ezaki. cope, there was nothing. Akemba na You mibale. came for a second time, Esimbite. there was nothing. Akemba na You misa. went for a third time, nothing. Pene me kolemba te. Do not be get extorted. Kolemba te. Do not be tired. Tobondeli lelo. If we pray today, Réponse the yete. answer doesn't Kotika come. nzambo oyo Do te. not stop this. Yaka ni tusambela. Come tomorrow and pray. Lobi pesi su Tomorrow tosambeli. again we Eloko pray. yeye pete. Yaka ni su tosambela. Biblia na nzambe lobi The boye. Bible Kino says, bakomaki na cette fois. Alobia namoni. 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 Nakona loboko mutu moko ikaleli kuna. Alobia. Mule konoka bien-aimé. Kolemba te. Yaka. Yaka. Sala business wana. do that business. Kose décourager te. Discouraging. Eko simba na kombo na Yesu. Coping in the name Eko of simba na kombo na Yesu. Jesus. Really copy in the name Eko of Jesus. décourager na mopepe kolemba te. Nothing to discourage you. Tika yango. Let it be going Otika. on. Business wey ndimi yo te. These people who discourage you, they think that it will not succeed. Just drop it. Just drop it. Lobo wana eza lokuta Yes, bazokosa. so just tell it up to you are lying. You are Eko simba na lying. kombo na Yesu Kristo Masihi. Succeed in the name Soki of esimbi na Jesus. première fois te. It didn't seem to- it didn't come Eko simba na deuxième fois. It will come on the Mais second sikosaki time. yo otiki la première fois. You just stop Dès le abandoning moment où the ezalaki na first deuxième time. fois. Let your blessings will Omoni come. sikoyo esote ke pa mutu mosusu. Jump you to C'est go to pourquoi the ozalaki other. ka présent. That's why they Erate lelo. day every time. Oye lobi. They succeed today. Erate lobi. Tomorrow, Yaga lobi kuna. if not tomorrow, Kino okozwa yango. Kino okozwa yango. Pe otato na monene na nzambe. Sanctified and Pe grateful. Biblia na nzambe lobi The boye. Bible says, Bato oyo bayokaka so. those people can hear the sounding. Balobi They say, Elijah it is Eli avandaki lisusu na sete. was not sitting anymore on the ground. Bamataki sikoyo na He montagne. went up to the mountain. Bamataki lisusu na He montagne. went up to the mountain. Bien aimé, moto oyo ayokaka The lokito. one who can hear the Oyo sounding. ayokaka The trompete. one who can be the sound of the trumpet. The one who can hear the sound of the blessing. Vivaka lisusu na You CCC. cannot be living on Yako earth bivile here. mutu ya likolo. You be someone of the Akomaka na mountain. vision ya likolo. Higher Akomaka na life. makambo ya pia ya likolo. Na business ya minene. Not a big Akomaka thing. siko mutu mosusu. You be someone else. Eli alubi te. Elijah Tokovanda said, siko wana we cannot sete. be down here anymore. Tobata. Let's go up. Tokoma siko na top. Let's become someone on top. Zala na top na kombo na Yesu Kristo Be Masihi. on top in the name of Zala Jesus. likolo na kombo na Yesu Be Kristo on top Masihi. now in the name of Eza na Jesus. batozo sala na bango musala. Even the people working with you, Bango balekela yo te. let them Yo zala likolo na bango na kombo na Yesu Kristo Masihi. will be on top of them in the name of Pe salari na Jesus. yo yemata na kombo na Yesu Let your Masihi. salary rise up in the name Makambo of na yo nyonso ezala Jesus. likolo. Will be doing a be Yo up, kozala moto ya higher, sena higher. CCT. Will never be lower, Biblia na nzambe lower. elobi boye. Be higher, Bato na higher. ngai nyonso The Bible said that bakomata my kaka people bakomata kaka going bakomata up, kaka up, bakozala up, kaka up, mutu up, will be bakozala the mokila head, te not the esprit tail. nyonso Any kind of oyo pain ezozongisa yo na that se is pushing you todetruire yango na backward. kombo na Yesu Throw them Masihi. in the name of Jesus. Oza ya kolala mingi. Maybe you are lala kakuru. Are you sleeping? Eglise za mbemba eza eglise ya moto 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 moto. Go to the church of fire, fire and fire. Moto moto moto. Fire and fire. Sala likolo na kombo na Yesu Kristo Masihi. Nzambe atombola yo na Let aneo. the Lord uplift you this year. Makambo nyonso ezalaki ya kolala. Everything that was down, let the Lord take them to the horizon in the name of Jesus. If the people bury you, let the Lord uplift you. Soki batiaki ota na mai. If they put you Lokola in eza the nzambe ya moto. water, Nzambe ya kolongolo yo na kombo na Yesu Kristo Masihi.
kukuachia. Take you out of there in the Tiketeza name of maboko na Jesus. boko na boko na kombo na The Lord Yesu. bless you in the name of Jesus Christ. The Lord bless you in the name of Jesus Christ.